Okay, boss. Basically, I wanted to implement the same inventory with this example of data in Excel with in BW system. Yeah. So what I would do is the concept అర్థమైంది కదన్నా. How many of you gone through that PDF? చూడలేదా? ఇది కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంది, ఇది వాడదాం. So I'm going to create my cube. Okay. Before that, let me create my info objects. So as per this plan, I need date, material, and plant. Date, I'll use cal day. For material, I'm going to create Z material. Y material. Y mat num. Okay. Then plant. So material and plant, cal day I will use the existing one which is already there. Then I want key figures. Ultimately, see, source is giving you inflow outflow, but what is it you wanted to do reporting on? Stock. You want stock, but the stock is derived from inflow and outflow. So you would like to do reporting on stock, but the stock key figure is derived from inflow value and outflow values. Kada? See, how do I create that now? First, let me create inflow. Y inflow quantity. This is normal quantities. It's what? Quantity. I'm just going to take it as fixed measures like kgs here. Aggregation. Is it like normal cumulative? If I ask you the question, what is my total inflow? Are you doing summation? It's like cumulative. So I'm just activating this.
y out flow. Again it's what? Quantity. So these two are normal cumulative key figures only. And based on these two I must derive what? Stock. This is what quantity? Kgs, aggregation I'll go in, yeah. So does this key figure stock is getting value directly from the source, or source does give you inflow outflow and based on that you derive stock? I have two different key figures where one query is adding value to the stock and one query is deducting value from the stock. So that's non-current value with in and outflow. Y in underscore flow. What is outflow? Y out underscore flow. Okay. I said I'm going to have a stock where the value of the stock is not populated through the transformations of the cube or from the source, where the value of the stock must be derived from the value of other two keywords, which is inflow, adding up the value to the stock, and outflow, which is deducting value from the stock. So I said with in and outflows. Now once the stock is derived, let's say with the inflow, outflow, the stocks are derived for each date. Now then let's say for day 1 you get stock as 10, for day 2 you get stock as 20. What is stock? Total 30 or 20? For day 1 10, for day 2 20, for day 3 30. What is my stock? 30, latest value, right? So you want that in the reporting, you want the excess aggregation to be worked with summation or last value? Drop down. Actually last value annaka calde anali, కానీ ఇక్కడ లేదు, చెప్తా ఇక్కడ చెప్తా. Last value is my aggregation. You understand why I am doing this? Okay, boss, right? Good. Now by using all this, let me create my cube. Yeah? YICC03 already undi. Then should I use calde? What keyword do you want in the cube? Cube lo basic మనకి రిపోర్టింగ్ ఏం కావాలి, నీకేం కావాలి? చూడు నేను స్టాక్ లాగితే ఏమవుతుంది చూడు. When I use stock, inflow and outflow automatic, because stock needs inflow outflow to be derived. This is cube, okay? And you go to active. If it is normal cube, you just activate it, right? But when you use non-cumulative key figure into a cube, we call that cube as non-cumulative cube. Simple. Normal vocabulary. Normal cube. If you are leveraging non-cumulative key figures into the cube, we call that cube as what? Non-cumulative cube. And if it is non-cumulative cube, we must specify characteristics for validity. That's importance నేను చెప్తాను మళ్ళీ. So normal cube, it creates F table, dimension tables, right? But your non-cumulative cube will create fact table, dimension tables, and there's one more table called validity table and would create it. Validity table and would create it actually. Okay. A validity table create it. A validity ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి అని ఒకటి చెప్పాలండి సెట్టింగ్. ఆ validity table ఏంది, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏందో నేను చెప్తా తర్వాత, నాట్ నౌ. So where do specific extras menu? Yeah. What is maintain non-cumulative values? ఇక్కడ అడుగుతున్నట్టు. Characteristics of validity table for, I'll tell you, but there's another table gets created as validity table with L. దాని ఇంపార్టెన్స్ నేను చెప్తా తర్వాత. నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసినాను బస్? క్యాల్డే అంతే. ఓకే, నేనేం చేయాలి అది చెప్పాలి. ఆ పెట్టడం వల్ల ఏమైతే నేను మళ్ళీ చెప్తాను. అండ్ సే వాట్ యాక్టివేట్. This is about creating non-cumulative cube. And once I have the cube, I would like to load this. I would like to load this. Ante assume these are historical transactions. On this particular day,
you started loading ఇదెంత మంది డేట్ ఒరిజినల్ కూడా 3 ఏనా 4/9 4 ఏం కదలే ఎందుకంటే అన్ని 10th ఆన్ దిస్ డే 4th September యూ స్టార్టెడ్ లోడింగ్ డేటా టు బీడబ్ల్యూ బస్. హిస్టారికల్గా ఇవన్నీ మూమెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయన్న 4th September రోజు నువ్వు లోడ్ చేసి స్టార్ట్ చేసినావు. నువ్వు 4th September రోజు ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు కౌంట్ చేసుకున్నట్టు ఐ హ్యావ్ టు లోడ్ ఇనిషియల్ స్టాక్ అంటే విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ది హిస్టారికల్ మూమెంట్స్. హిస్టారికల్ మూమెంట్స్ జరగడం వల్ల స్టాక్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఈ రోజుకి అని లోడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇనిషియల్ స్టాక్. ఇనిషియల్ స్టాక్ 100 అని ఉంది కదా, ఈ 100 అనేది పోయి 100 అంటే 100 ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టాక్. సో ఇప్పుడు స్టాక్ ఇప్పుడు క్యూబ్లో స్టాక్ ఉంది, స్టాక్ హెస్ గాట్ ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో. ఇన్ఫ్లో ద్వారా పంపిస్తే స్టాక్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది, అవుట్ఫ్లో ద్వారా పంపిస్తే స్టాక్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద స్టాక్ యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ ఇనిషియల్ స్టాక్ విచ్ ఇస్ 100, షుడ్ ఇట్ గో అండ్ యాడ్ అప్ టు మై స్టాక్ ఆర్ డిడక్ట్ ఫ్రమ్ మై స్టాక్? అంటే స్టాక్ ఇంత కావాలి అంటే ఆ ఇన్ఫ్లో ద్వారా పోతే ఇఫ్ ఐ సెండ్ ఇట్ టు ఇన్ఫ్లో ఇట్ సెండ్ ద స్టాక్ ఎస్ వాట్ 100 బస్ కదా. అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ లోడింగ్ when I'm initializing the stock on 4th September, I must say this is my stock which I need to send through inflow. అంటే inflow మాత్రం మ్యాపింగ్ చేయాలి. But when I'm sending the stock movements, I'll be sending value to inflow as well as outflow. అర్థమైందన్నా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ క్రియేట్ మై ఫైల్స్ నా. Date it was 2015 09/04. What is middle? M1 P1 ఎంత 250 150 అంటే నేను ఏం చేసిన చూసినా హిస్టారికల్ మూమెంట్స్ని బట్టి నేను యాక్చువల్లీ డిరైవ్ చేసినది ఏంది 100 అన్నట్టు. సో ఈ 100 పోయి స్టాక్లోకి యాడ్గా అయ్యేటట్టు చేయాలి. I'll save this file. I'll call that as initial and I'll save this as ఇది ఒక ఫైల్ డన్. అంటే ఇది ఇప్పుడు 4th September అంటే ఇంకా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిండవు అన్నది, ఇంకా జరగలేదు. అంటే ఓన్లీ ఇవి ఒకటే ఉన్నాయి నీకు. I need one more file which will give me what all the moments, because I would like to do reporting as on historical date also. So I would like to send across even this.
This is my date, material, plant, inflow and outflow. But I've got data only for the historical movements. This one, yeah. So I give you two files. One is historical movements, initial stock. You know the two file structures. Yeah? Now I ask you, you'll have to load data from these two files into this queue. At the first I need to load initial stock, then I will load what? Movements. That's the concept. Okay, good. So you have seen both the file structures, and in the initial stock file I've got 4 columns saying what? Date, material, plant and initial stock. In the movements file I've got date, material, plant, inflow, outflow. So the structures of these two files are same or different? Different. When they are different, do I use same one data source or two data sources? రెండు ఫ్లాట్ ఫైల్స్ నుంచి క్యూబ్కి లోడ్ చేయాలన్నా ఒకే డేటా సోర్స్తో లోడ్ చేయొచ్చా? రెండు ఫైల్స్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు రెండు ఫైల్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ అయితే, బికాస్ డేటా సోర్స్ విల్ డిఫైన్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ విచ్ టెల్స్ యూ వాట్ డేటా ఇస్ కమింగ్ ఇన్. If the structures of both the files are same, I can leverage same data source, because each data source will determine transfer structure, will define transfer structure which tells you what fields are coming and in what sequence are they coming from source. Since I have got two files with two different structures, I'll have to go with what? I need two different transfer structures, then I need to go with two different data source. One data source for initial stock, one data source for loading movements. Okay. I'll use this test connection and then some name I'm just giving in. Transaction data, so just give the description. Okay. Are we using this data source to load opening balance? Opening balance ante initial stock ante opening balance ante don't understand. That is not balance during the start of the business. That is a balance when you started loading to BW, which is on 4th September. Yes. So I need to select this checkbox, opening balance. Okay. Then go with then normal. Just choose your file. Number of headers 1 and CSV file data separators comma proposal. Okay. Proposals date. Material, plant, initial stock. ఇది నువ్వు సాటిస్ఫై లేకపోతే కెన్ సే క్వాన్ ఐఎమ్ ఓకే థింక్ టు. అదే డేట్ ఇస్ వార్నింగ్, సే డేట్ ఇస్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్, యూ కెన్ జస్ట్ సే జెడ్ డేట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్. ఓకే, అది ఓకే కదా బస్. డేట్ని ఫిక్స్డ్ స్టాండర్డ్ వర్డ్ అది వాడొద్దండి అంటుంది.
So I've got one data source. So I go about building another data source for getting the movements. Why am I going with two of them? వచ్చే కాదులేరా వచ్చే కాదు ఫోటోది మళ్ళీ చూస్తాను. These normal movements, okay, just go to the extraction. Okay, I'll just set this as anta okay boss, right? So two data sources. So I'll have to map both these data sources to my cube. First I'll connect the BX. Look at major point to be observed. When I'm building transformation, is it allowing me to load data into stock? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో స్టాక్ నువ్వు మ్యాపింగ్ పెట్టగలుగుతున్నావు లేదు, ఓన్లీ ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లోకే మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. కానీ క్వెరీ రన్ టైంలో స్టాక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది, స్టాక్ వాల్యూకి డేటా వస్తుంటుంది. గాట్ ద పాయింట్? ఇన్స్టెంట్ స్టాక్ ఏదానికి పంపిల్లు బోస్? మ్యాపింగ్ టు వాట్? ఇన్ఫ్లో. So do I map the same with metal to metal? Now this time I am sending value to inflow as well as outflow, and what are the value goes through inflow will add to stock, and the outflow will deduct from the stock. Sorry. Because of fixed unit, I should say no conversion. Okay, boss. Now, should I go about running info packages for both? First, I would do with what? BX. Extraction, all this, okay. Processing, update lo chudu. Because since you info package properties is always based on the data source. In the data source, you already define it as opening balance, so you get to see it as what? Generate initial state, so schedule and start. ఇంతకీ డేటా యాడికి పోతుంది? క్యూబ్కే పిఎస్ఎక్ కదా. One record done. Then I load the DTP. So the DTP for BX, since multiple data sources got అది అడుగుతుంది నీకు ఏది కావాలని. So I'll say see in the update you see full and delta. What is it you say? Initial non-cumulative values. Initialize your non-cumulative values. One record is loaded. Cube like both. So that one ikkada emantundi
వన్ రికార్డ్ ఉంటుంది. సో డేటా చూద్దాము, ముందులే చూడు. డేటా కనపడ్డం ఏమనిందా, వన్ రికార్డ్ లోడ్ అయిందా. యాక్చువల్ ద డేటా వాట్ ఈస్ లోడ్ విత్ ఇన్సర్ స్టాక్ విల్ నాట్ బి సీన్. కానీ ఏమైంటుందంటే ద రికార్డ్ వాట్ లోడ్ విత్ ఇన్సర్ స్టాక్ విల్ పుట్ ద డేట్ విత్ 31/12/999. డేట్ బేస్ అయితే కనిపించి ఐ విల్ ట్రై షోయింగ్ యూ. నేనేం చేస్తానంటే, ఓహో ఇది వేరే వాళ్ళ డేటాబేస్ కదా, దానిలోకి వెళ్ళలేనన్నా. లాగ్ ఆన్ టు ERP చూస్తా, కనెక్ట్ కాగలిగితే ఓకే. అంటే నేను చెప్తాను, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, మీకు యాక్చువల్ క్యూబ్లో రికార్డ్ కనపడదన్నా. ఓకే, సీక్వెల్ గానికి .61 SQL authentication. నాగరాజ్ తమ్ముని పేరు ఏం పేరు? నాగరాజ్ తమ్ముని పేరు ఏం పేరు అడుగు. నగేష్. నగేష్ నంబర్ ఉందేమో అడుగు, ఫోన్ నెంబరు. ఏమంటే నీకు డేటాబేస్లో చూస్తే కరెక్ట్గా అర్థమవుద్దాం. యాక్చువల్లీ ఇట్ నాట్ షో దట్ రికార్డ్ ఇన్ క్యూబ్, బట్ ఇట్ షో దట్ రికార్డ్ ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్లోకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది అన్నట్టు.